మా డైలీ వీడియోస్ మిస్ అవ్వద్దంటే ఇక్కడ ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. Social media, they should be thinking about film stars, about cricket, to change the opinion of the people. This is not an accident. Thank you for inviting me to speak on the issue of what you have kept, social media and constitutional responsibilities. It's particularly important to think about how social media is impacting our democracy, particularly when we now know the way companies like Cambridge Analytica work to change the opinion of the people and intervene in elections. ముందుగా సోషల్ మీడియా రాజ్యాంగ హక్కుల మీద నన్ను ఇక్కడ మాట్లాడడానికి పిలిచినందుకు సభ్యులందరికీ ధన్యవాదములు. ఈ రోజున ఈ సోషల్ మీడియా అనేది మనకి ముఖ్యమైన టాపిక్ అవుతుంది. సోషల్ మీడియా అనేది మన ప్రజాస్వామ్య హక్కులపై ఎలా దాడి చేస్తుంది అనేది కూడా ఈరోజు మనకి ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడుకోవడానికి. దీనికి అందరూ కూడా చూసే ఉంటారు. కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా అనే కంపెనీ ప్రజాస్వామ్య హక్కుల్ని సోషల్ మీడియా ఉపయోగించి ఎలా దాడి చేస్తుందనే విషయంపై మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఈరోజు ముఖ్యమైనది. If we look at social media, we have to understand that it is part of the larger space of what we will call mass media. Mass media is how we access what's happening to the world. And social media should be seen not just as private communication, but today increasingly a part of this mass media by which people are able to understand or able to know or quite often are misled about what is happening outside their immediate sphere. సోషల్ మీడియాని మనం ఇదేదో ఒక స్పెషల్గా చూడక్కర్లేదు. సోషల్ మీడియా అనేది మనం ఓవరాల్ మాస్ మీడియాలో భాగంగానే చూడాల్సి వస్తుంది. సోషల్ మీడియా అనేది ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యకి సంబంధించిన ప్రైవేట్ సంభాషణకు సంబంధించింది అయితే కాదు. ఈ రోజు మనం సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలుసుకుంటున్నాం. చాలాసార్లు ప్రపంచంలో జరుగుతుందో తెలుసుకోవడం కాదు, ప్రపంచంలో జరుగుతున్న విషయాల మీద మనల్ని మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ ఫేక్ న్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి సోషల్ మీడియా ద్వారానే వస్తున్నాయి. సో మన సోషల్ మీడియాని అదొక ప్రైవేట్ ఇద్దరు వ్యక్తులకు మధ్యన సంబంధించిన సంభాషణ కాదు, అది మాస్ మీడియాలో భాగంగా మాత్రమే మనం దాన్ని చూడాలి. It's not that fake news or misleading news or false news is something that has been created only by social media. It also existed in the age of mass media. Some parts of mass media were more prone to it, spreading rumors during riots, spreading information which would lead to riots and so on. But there is no question that social media has multiplied this effect much more. ఈ ఫేక్ న్యూస్ అనేది ఏదో సోషల్ మీడియా వచ్చినప్పుడు ఈ కొత్తగా వచ్చిందైతే కాదండి. సోషల్ మీడియా లేని కాలంలో మాస్ మీడియాలో కూడా ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ కానీ లేదా వివాదాలు రేపెట్టడానికి రూమర్లు స్ప్రెడ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మాస్ మీడియాలో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మాస్ మీడియాలో కొన్నిట్లో ఎక్కువ ఉండొచ్చు అవకాశం, కొన్నిట్లో తక్కువ ఉండొచ్చు. కానీ ఒకటి మనం విభేదించలేనిది ఏంటి అంటే సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫేక్ న్యూస్ అనేది పెరగటం మాత్రం చాలా పెరిగింది. ఈ ఫేక్ న్యూస్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి వివిధ అవకాశాలు రావటం అవన్నీ కూడా మొత్తం మల్టిప్లై అయ్యి ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి ఈ రోజున. When we look at media, and this sense we are going to look at both existing mass media and social media, there are three elements of this that I would like to place before you. One element is what is the function of media in society in general. The second is what is the technology on which mass media functions, including social media. And the third
is what is the business model? How does it make money? How does it survive? That is the third part that we need to understand before we can really understand the role of social media, the function of social media today in our democracy. ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో సోషల్ మీడియా ఒక పాత్రని అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందుగా మనం సోషల్ మీడియాని కానీ మాస్ మీడియాకి కానీ సంబంధించిన 3 అంశాలను మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మొదటిది, అసలు సోషల్ మీడియా యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, మన సొసైటీలో సోషల్ మీడియా ప్లే చేసే ఫంక్షన్ ఏంటి. రెండోది, ఏ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని సోషల్ మీడియా కానీ మాస్ మీడియా కానీ సొసైటీ మీద ప్రభావం చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. మూడో అంశం, ఇది కీలకమైన అంశం, సోషల్ మీడియా యొక్క వ్యాపారం ఎలా జరుగుతుంది, దాని యొక్క బిజినెస్ మోడల్ అంటే అది వ్యాపారం ఎలా చేస్తుంది. ఈ 3 అంశాలని అర్థం చేసుకుంటే కానీ ఈ రోజున సోషల్ మీడియా మన ప్రజాస్వామ్యంపై ఎలా దాడి చేస్తుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోలేము. Let's look at the first aspect. What is the role of media in society? And if we look at what role it plays, then it just does not only play the role of conveying news, but it also selects news for us. What is news and what is not. In this sense, in bourgeois society, in capitalist society, it is also acting as what can be called the consciousness industry, because it wants to create a consciousness in the people that will support the status quo. That's the purpose of bourgeois media, that people should not get too unhappy. They should not protest too much. They should be thinking about film stars, about cricket, but not about employment. So this is what consciousness industry, as an instrument of bourgeois rule, does in society, and that's a role of bourgeois media. ముందుగా మొదటి అంశం, అసలు ఈ సోషల్ మీడియా యొక్క పాత్ర ఏంటి, లేదా మీడియా యొక్క పాత్ర ఏంటి. మీడియా యొక్క పాత్రని మనం ఏదో మనకి వార్తలు మనకు అందించడం మాత్రమే అన్నట్టుగా చూడకూడదు. మనం అది వార్తలు అందించడం మాత్రమే కాదు, ఏ రకమైనటువంటి వార్త మనకు అందాలనేది కూడా వాళ్ళే నిర్ణయిస్తారు. సోషల్ మీడియా అవ్వచ్చు, మాస్ మీడియా అవ్వచ్చు, కొన్ని రకమైనటువంటి వార్తలు మాత్రమే మనకు అందేలా చూస్తారు. ఎందుకని మనం ఎంతసేపు కూడా మనం ఈరోజు మన సినిమా స్టార్ నెక్స్ట్ ఏ సినిమా చేయబోతున్నారు, లేదంటే క్రికెట్ గురించి లేదా ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి, వీటి గురించి మాత్రమే మనకు వార్తలు అందిస్తారు. యాక్చువల్గా జరుగుతున్న విషయాలు ఏవైతే మనకు అవసరమో వాటి గురించి అందించరు. ఎందుకంటే మన ఆలోచనని అలా ఉండేటట్టుగా, మన ఆలోచన ఈ రోజున మనం బూర్జువా సొసైటీలో మనం ఎలా అయితే ఉందో ఇలానే మెయింటైన్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళాలి, దీన్ని మార్చాలి అనే ఆలోచన మనకు రాకుండా ఉండటం కోసమని దీన్ని సెలెక్టివ్గా ఏదైతే వార్తలు వాళ్ళు అందించాలనుకుంటారో అటువంటి వార్తలు మాత్రమే అందించడం తప్పితే ఉన్న అన్ని విషయాలు మనకు చేరవేసే పాత్ర అయితే ఈ రోజున సోషల్ మీడియాను ప్లే చేయట్లేదు, మాస్ మీడియా కూడా ప్లే చేయట్లేదు. ఇది మొదటి అంశం. If we take newspapers or television, and I'm talking here more of the news part, I'm not talking so much about the entertainment part, not because it is different, but because that's directly relevant to what we are concerned with, really the constitutional rights of the people. If we look at the news part, then the selection of news looks at struggles of the poor, the struggle of the oppressed, the struggle of the working class, the struggle of the farmers, from the point of view of the bourgeoisie, from the ruling classes, who say, if they protest, a lot of loss to the economy takes place. If they come to the city and demonstrate, traffic jams takes place. If they report this at all. Otherwise, the best course for them is to not report it at all. But if they do, the reporting is economic loss, violence, breaking things, or if nothing else, if they're very disciplined, if nothing that they can report like this takes place, they will say, the workers came, and this I'm reporting about, for instance, Delhi. The workers came and caused huge traffic jams in the city. Not what they came for. Why did 3 lakh, 2 lakh, 5 lakh people come to Delhi to demonstrate? But the traffic jams it caused for the middle class, who inside their cars find them difficult to drive. This is the vision of the bourgeois media. బూర్జువా మీడియా మన ప్రొటెస్టులను కానీ మనం చేసే ఈ ఆందోళన కార్యక్రమాలు కానీ వీటిని కానీ అసలు మొదటగా రిపోర్ట్ చేయడమే చాలా అరుదు.
ఎప్పుడైనా రిపోర్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళ ఆలోచన పద్ధతి ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎలా రిపోర్ట్ చేశారనేది అర్థం చేసుకోవడం కూడా మనకు ముఖ్యం. ఈ రోజును చూస్తే కనుక మనకి ఢిల్లీలో జరిగిన మహాపడావ్ దగ్గర నుంచి మన మహారాష్ట్రలో జరిగిన రైతుల మార్చి దాకా చూసుకుంటే కనుక చాలా తక్కువ మీడియా ఛానళ్ళు కానీ మన న్యూస్ పేపర్లు కానీ వీటిని కవర్ చేసినప్పుడు కూడా మనం చూస్తే కనుక ఇవన్నీ కూడా బూర్జువా ఆలోచన సరళిలోనే ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి అంటే వీళ్ళందరూ ఆందోళనకి దిగటం వల్ల ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది, వీళ్ళందరూ ఆందోళనకి దిగటం వల్ల మనకి ఆ రోజు 2 రోజులు ఎకానమీకి నష్టం పోయింది. ఎవరు కూడా అసలు ఈ 5 లక్షల మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఎందుకు కూర్చున్నారు, లేదా 50,000 మంది రైతులు అసలు నాసిక్ నుంచి ముంబై దాకా ఎందుకు నడుచుకుంటూ వచ్చారనే దాని గురించి మాట్లాడరు. ఎందుకు వచ్చారనే దాని గురించి మాట్లాడకుండా దీనివల్ల జరిగే బూర్జువా ఆలోచనల పద్ధతిలోంచి దీనివల్ల వచ్చే నష్టం గురించి మాట్లాడుతున్నారు తప్పితే అసలు ఎందుకు వచ్చారు, వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటి, ఇవేవి కూడా ఈ రోజున మన మీడియా కానీ సోషల్ మీడియా కానీ ముందుకు తీసుకురావట్లేదు. దీన్ని మన రాజ్యాంగ హక్కులు మన సోషల్ మీడియా గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చే పర్స్పెక్టివ్, దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా మనకి ముఖ్యమవుతుంది. If you have a population of which 65% are farmers, which is or stay in rural areas. If there are 65% of Indian population stays in the rural areas, are either peasants, landless labor, maybe poor peasants, middle peasants. Today they are facing a huge crisis. Yet, if we look at the reporting of the newspapers, the reporting is only when there is extreme crisis, protests, farmer suicides. Otherwise, the crisis of the rural areas, the crisis of the peasantry has disappeared almost from the newspapers, and this does not find a mention. The poverty does not find a mention in the papers. This is not an accident. What finds mention in the papers is if you have reporters. Today, there are virtually no reporters who talk or who are deputed, who have what is called a beat, to report about rural areas, to report about farmers, to report about farm prices. ఈ రోజుకి భారతదేశంలో 65% నుంచి 70% మంది దాకా గ్రామాల్లోనే నివసిస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి గ్రామాల్లో నివసిస్తున్న వాళ్ళలో చాలా మంది కూడా ఇప్పటికీ కూడా పేద రైతులై ఉండొచ్చు, భూమి లేని రైతులై ఉండొచ్చు, వ్యవసాయ కార్మికులై ఉండొచ్చు, లేదా ఏదో ఒక రకంగా కష్టం చేసుకొని బతుకుతున్న వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు చాలామంది వీళ్ళలో మళ్ళీ 80% పైగా ఏదో ఒక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన వాళ్ళే ఉన్నారు. మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, రైతుల ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి, సంక్షోభం వల్ల మిగతా వాళ్ళందరూ కష్టాలు చెందుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు కూడా మీడియా దీన్ని ఎక్కడ కూడా కవర్ చేయట్లేదు. కవర్ ఎప్పుడు చేస్తుంది? సంక్షోభం బాగా తీవ్రమైపోయి మనం చూసినట్టుగా రైతుల ఆత్మహత్యలు ఒకే చోట కొన్ని వేల సంఖ్యలో జరుగుతాయి తప్పితే మీడియా మామూలుగా దీన్ని ఎక్కడా కూడా అసలు కవర్ చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు, ఎక్కడా కవర్ చేయని కూడా చేయట్లేదు. ఎందుకు జరగట్లేదు అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న సంక్షోభంపై లేదా అసలు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వార్తల్ని కవర్ చేయడానికి ఏ ఒక్క రిపోర్టర్ కూడా దానికి అక్కడ డెప్యూట్ చేసలేరు. దాని బీట్ అంటారు మన జర్నలిజం పరిభాషలోకి వచ్చారు. దీని గురించి కవర్ చేయాలి అన్న బీట్ కానీ ఎవరికి కూడా అసలు ఎక్కడా కూడా అసైన్ చేసింది కూడా లేదు. అందుకని ఈ సంక్షోభం కానీ గ్రామీణ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న విషయాల గురించి కానీ ఎక్కడా కూడా అసలు రిపోర్టింగ్ జరగట్లేదు. ఇది కావాలని జరుగుతున్నది మాత్రమే. ఇది ఏదో పొరపాటున జరిగింది అయితే కాదు, ఇది బై డిజైన్ అంటాం, ఇది కావాలనే ఇలా జరుగుతుంది. And this is the same when it comes to workers. We used to have what would be called the workers' beat, the industry beat, the labor beat. All these beats have disappeared from the papers, from television. Of course, television is even worse. They have all now got subsumed into what I will call a celebrity and fashion news. Yeah, political news, you can't keep that out. But all other news of the working people have disappeared by design, because there are no reporters to cover that. So you cover business, you cover lifestyle, you cover political news, you cover entertainment, you cover sports, but 90% of the Indian people who work, who produce, that is not covered, because that is no longer news. This is the role of bourgeois media, by which it removes people's eyes from what is causing the problems in society to those which will, as I will explain later, be something which the advertisers will be helped. Those who advertise do not want that news, and therefore the news
media increasingly becomes an instrument for advertising rather than an instrument for news. గ్రామీణ ప్రాంతాలని కవర్ చేయకపోవడం మాత్రమే కాదు ఫ్రెండ్స్, మనం చూస్తుంటే కనుక ఈ రోజున కార్మికుల యొక్క ఇబ్బందులు వీటిని కవర్ చేయడానికి కూడా ఎవరూ లేకుండా పోయారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎలా అయితే బీట్లు లేవు అనుకున్నామో మనం, కార్మికుల చట్టాలు లేదా వాళ్ళ పరిస్థితుల గురించి రిపోర్ట్ చేయడం కూడా ఈ రోజున పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. మరి టెలివిజన్లో అయితే ఇంకా దారుణం అసలు. మనం టెలివిజన్ గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు, మామూలు ప్రింట్ మీడియా చూసుకున్నాం, న్యూస్ పేపర్లు ఇవి చూసుకున్నా సరే వీటిల్లో కూడా వీటి గురించి లేదు అసలు. మరి ఏవి రిపోర్ట్ చేయకుండా వీళ్ళు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? ఈ రోజంతా వీళ్ళు మాట్లాడుతోంది సినిమా స్టార్ల గురించి. దాన్ని మాట్లాడుకున్నారు మన సెలబ్రిటీలు, మన సినిమా స్టార్లు కానీ వీళ్ళ గురించి, వాళ్ళు ఏ బట్టలు వేసుకున్నారు, వాళ్ళకి పుట్టిన పిల్లాడి పేరేంటి, వాళ్ళకి పుట్టబోతున్న పాప పేరేంటి, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, దీని మీద మనకు ప్రతిరోజు వార్తలు వస్తాయి. మన స్పోర్ట్స్ గురించి మొత్తం వార్తలు వస్తాయి, లేదా ఇలాంటివి వస్తున్నాయి తప్పితే ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ గురించి కానీ, సినిమాల గురించి కానీ, స్పోర్ట్స్ గురించి కానీ వీటి గురించి వస్తుంది తప్పితే ప్రజల యొక్క సమస్యలు ఎవరైతే కార్మికులు కష్టం చేస్తున్నారో వాళ్ళవి మాత్రం రావట్లేదు. కానీ ఇవన్నీ ఎందుకోసమని ఇలా వస్తున్నాయి అంటే, ఇవన్నీ కూడా మీడియా ఇటు సైడ్ ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే, మన కళ్ళని అటువైపు కాకుండా ఇటువైపు ఎందుకు తిప్పుతుంది అనేది మనం అడగాల్సిన ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్నకు ఒక సమాధానం ఏంటి అంటే, ఈ న్యూస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎవరి కోసం ఇస్తున్నారంటే ప్రకటనలు జారీ చేసే వాళ్ళ కోసం, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ప్రకటనలు ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళు మనం ఎటువంటి వార్తలు చూడాలనుకుంటున్నాం, ఎటువంటి న్యూస్ మనం చూడాలనుకుంటున్నాం అనేది ఆ ప్రకటనలు ఎవరైతే జారీ చేస్తారో వెనకాల ఉన్న కార్పొరేట్ కంపెనీలు కానీ వాళ్ళు చెప్తారు, ఈ న్యూస్ చూస్తేనే వీళ్ళు మనకి కస్టమర్స్గా అవుతారు. అందుకని వాళ్ళు ఎవరైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ప్రకటనలు ఇస్తారో వాళ్ళు మనకి డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఏ రకమైన న్యూస్ చూడాలనేది. బూర్జువా సొసైటీలో మనం ఇది అర్థం చేసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైనవి ఫ్రెండ్స్. Though I'm speaking apparently of newspapers, this is true also of television, as I said, in a much worse way. Part of the reason why we are talking about the news industry as newspapers, because for bulk of the people who are in the news business, they came from newspaper industry. That was where the norms of what is news, how news should be reported, what is objectivity of news, all these norms and guidelines, the practice evolved for last 50, 70, 80 years from essentially the newspaper industry. Therefore, though the television industry is much more powerful today in terms of its impact and influence, nevertheless, how news is covered, what is news, the edge, shall we say, of what constitutes all this is really what the newspaper industry created. నేను ఇందా నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేనేదో వార్తాపత్రికల గురించి మాట్లాడుతున్నట్టుగానే అనిపించుండొచ్చు. ఈరోజు చూస్తే మనకి టెలివిజన్ ఉంది, టెలివిజన్ చాలా బలమైనది, ముఖ్యమైనది కూడా. మరైతే నేను వార్తాపత్రికల గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అంటే, ఈ రోజున మన టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ కానీ మిగతా ఏ రకమైన మీడియా కానీ వాటన్నిటికీ బీజాలు పడింది ఈ వార్తాపత్రికల నుంచి. గత 60 ఏళ్ళ నుంచి 70, 80 ఏళ్ల నుంచి కూడా మొత్తం మనకి ఈ రోజున టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ కానీ వాటిలో ఉన్న వాళ్ళు పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కానీ దానికి కావాల్సినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ వార్తాపత్రికల నుంచి వచ్చినవి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ రోజున మనం టెలివిజన్ ఎంత బలమైనది ఏమైనా కూడా అక్కడ ఎటువంటి వార్తలు మనం చూస్తున్నాము, అవి ఎలా వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా దానికి పడిన బీజాలన్నీ కూడా ఈ వార్తాపత్రికల నుంచి, దినపత్రికలు అవచ్చు, మిగతా న్యూస్ పేపర్స్ ఇవన్నీ కూడా అవచ్చు, వాటి నుంచి పడినవి. కాబట్టి మనం ఈ రోజున చూడాల్సింది కూడా ఆ న్యూస్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ లేదా వార్తాపత్రికలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకుంటే మనకి టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ లేదా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఎలా ఉందనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. What the television industry has done is created a cycle of news in which news happens continuously. It is not unlike the newspapers, where the news is what you see in the morning newspaper. News actually happens 24 hours, the 24-hour news cycle. And then this whole concept of breaking news. You must have seen every television reports the same news as exclusive breaking news of Times Now, Republic Now, etc., etc. So this haste to be the first creates a scenario where television decides more than newspapers what is news. And that is the transformation that happened with television news coming into play, that started to lead what constitutes news. So the selection of news started increasingly happening at the level of television.
ఈ టెలివిజన్ పరిశ్రమ అనేది మన మామూలు దినపత్రికలు లేదా వార్తాపత్రికలతో పోలిస్తే ఒక కొత్త పందా ఒకటి తీసుకొచ్చింది. అది పందా అనే కంటే కూడా అదొక చట్టం. అది 24 గంటల వార్తా చట్టంగా, అంటే మనకి మామూలుగా పత్రికలు తీసుకుంటే కనుక ఈరోజు పొద్దున్న మనం చదువుతాం, మళ్ళీ ఈరోజు సాయంకాలం కానీ రేపు పొద్దున్న కానీ ఇంకో పత్రిక చదివేదాకా న్యూస్ అలానే ఉంటుంది మనకి. కానీ ఈరోజు మనకి 24 గంటల న్యూస్ ఛానల్స్ కోకొల్లలుగా వచ్చాయి. వాటిల్లో వాళ్ళకి ప్రతిరోజు వాళ్ళకి ఒకరికి మధ్య ఒకరికి పోటీ. ఎవరు ఫస్ట్ ఈ న్యూస్ని బ్రేక్ చేస్తారు? మనం ఈరోజు చూస్తూనే ఉంటాం, బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనేది చూస్తూనే ఉంటాం, సంచలన వార్తలు వింటూనే ఉంటాం. ఈ కాంపిటీషన్ లేదా పోటీ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది. ఎవరు ఫస్ట్ ఈ న్యూస్ని బ్రేక్ చేస్తారు? సో అది ఒక కంటిన్యూస్ న్యూస్ ప్రాసెస్గా మారిపోయింది. ఆ చట్టం అనేది 24 గంటలు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. నెక్స్ట్ డే దాకా వెయిట్ చేయడం అనేది లేదు. దీనిలో భాగంగా ఏమైందంటే సెలెక్టివ్ న్యూస్, అంటే నేను దాన్ని ఏ వార్తలు అయితే చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అనేది ఇంకా కూడా పెరిగిపోతూ వస్తుంది. వాళ్ళకి కావాల్సింది మాత్రమే వాళ్ళంతా వాళ్ళు వార్తలు క్రియేట్ చేస్తూ వాళ్ళకి కావాల్సిన వార్తలు మాత్రమే చూపించడం అనేది న్యూస్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ, మామూలు మన వార్తాపత్రికల ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇక్కడ మన టెలివిజన్ పరిశ్రమకు వచ్చేప్పటికి ఇంకా కూడా మారిపోయింది. అది రూపాంతరం చెంది ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితుల్లోకి వచ్చింది. Social media has made this even more sharp. Social media trending today has started to decide what is news. And as we will see later, how social media, what trends, how that is decided, we'll come to that later. But increasingly, social media has started to drive news even more than television. So if you see the news cycle, it was newspapers who decided what is news, then it became television, now it's increasingly becoming social media which decides what is going to be news. మనం గనక చూస్తే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా మొదటగా మన పత్రికలు డిసైడ్ చేసేవి వార్త ఏది అనేది కూడా పత్రికలు డిసైడ్ చేస్తూ వచ్చాయి. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా టెలివిజన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పరిశ్రమ వచ్చిన తర్వాత అవి 24 గంటల న్యూస్ ఇవన్నీ చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తూ వచ్చారు వార్తలు అనేది. కానీ ఈ రోజున అది కూడా మారుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజున సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఒకప్పుడు మనకు టెలివిజన్ న్యూస్ పేపర్కి ఏదైతే చేసిందో ఈ రోజున సోషల్ మీడియా టెలివిజన్కి అదే చేస్తుంది. టెలివిజన్ వచ్చిన తర్వాత వార్తలు అనేది టెలివిజన్ మన ఎలక్ట్రానిక్ ఛానల్స్ ఇవి డిసైడ్ చేసి వార్తాపత్రికలు కాదు. సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత సోషల్ మీడియానే డిసైడ్ చేస్తుంది ఏది వార్త అనేది. టెలివిజన్ ఛానల్స్ కూడా అది లేకుండా పోయింది. ఎందుకని అంటే సోషల్ మీడియాలో ఈరోజు మనం తర్వాత మాట్లాడబోతాం దాని గురించి. ట్రెండింగ్ అనేది మీరు అందరూ వినుంటారు. ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతున్న వార్త ఏంటి, అదే మనకి ఈ రోజున మనకి వార్త ఏంటి అనేది కూడా అది నిర్ణయిస్తుంది. ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది, అసలు ట్రెండింగ్ వార్తలు అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు, అది ఎలా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూడబోతాం ఫ్రెండ్స్. And this is where technology, the platform, how you reach news becomes important. As I said earlier, that the second aspect of news or the consciousness industry, if we have to look at what is the technologies. The technology for news industry was simple: paper and printing press. Of course, there was a logic of who controlled the printing press. How did government influence the news? Earlier, by controlling what is called how much of newsprint the paper that could be controlled. All of that was how this was really a platform which was in some sense controlled by the technology of the printing press. How you needed paper and you needed a printing press, and also people had to be able to read. So also literacy becomes an issue. How much people can read. This was the basis of the news industry earlier. ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం మొదట్లో మాట్లాడుకున్నట్టుగా మనం మూడో అంశంకి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. అది టెక్నాలజీ. మామూలుగా చూస్తే కనుక న్యూస్ పేపర్ మన వార్తాపత్రికల యొక్క టెక్నాలజీ చూస్తే కనుక మనకు కావాల్సింది ఏముంటుంది అంటే మనకు ఒక పేపర్ కావాలి, ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కావాలి. ఇది మాత్రమే దానికి కావాల్సిన టెక్నాలజీ. దాని మీద ఎవరు అంటే దానికి కొన్ని రకాల కంట్రోల్స్ అవి కూడా ఉన్నాయి. ఎవరు ప్రింట్ చేయాలి, ఎంత ప్రింట్ చేయాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి. తప్పితే అక్కడ కావాల్సిన టెక్నాలజీ మాత్రం సింపుల్గా మనకు ఒక పేపర్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉంటే కనుక న్యూస్ పేపర్ యొక్క టెక్నాలజీ అక్కడ సరిపోతుంది. కానీ ఈ రోజున వచ్చే సోషల్ మీడియాకి వచ్చేప్పటికి మాత్రం ఆ టెక్నాలజీ మారింది. ఆ టెక్నాలజీని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం. This was where the concentration of the newspapers were in the hands of what the left in those days called the jute press, which was really a few industrialists who controlled the papers, newspapers. Times of India was by the Sahu Jains. At Birlas controlled Hindustan Times and the corresponding Hindi papers as well.
But this was a narrow concentration of the newspapers owned by few industrial houses, which then shaped the news. But at least there were some, shall we say, principles which had come out of the national movement of what should be considered news, what could not be suppressed, which we had won as a part of our hard-fought rights during the independence movement. ఒకప్పుడు చూసినా కూడా ఈ వార్తాపత్రికల ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమను చూసినా కూడా వామపక్షాల వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా ఒక కొంతమంది పారిశ్రామికవేత్తల గుప్పిట్లోనే ఉండిపోయినాయి. ఒకప్పుడు చూసినట్టుగా బిర్లా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నవి ఒకటి, జేమ్స్ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నవి, ఇలా మొత్తం కలిపి ముగ్గురు నలుగురు పారిశ్రామికవేత్తల చేతుల్లోనే మొత్తం ఈ వార్తాపత్రికల పరిశ్రమ అంతా కూడా ఉన్నది. అయినా కూడా ఒకప్పటి మన స్వాతంత్ర పోరాటం సందర్భంగా వచ్చినటువంటి విలువలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొన్నైనా సరే ఈ వార్తాపత్రికలకి చేరాయి. అది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం ఫ్రెండ్స్. I'm not going to go into the technology details of television industry because you do have the transition from what is called terrestrial stations, which was really Doordarshan in India, to what is called the satellite channels, which are based on satellites. If we take that part of it out, what we will see is from initial government monopoly, you now have television controlled again by the same set of companies which are your leading industrialists who also control the newspapers. టీవీ యొక్క టెక్నాలజీ గురించి నేను పూర్తిగా మాట్లాడదలుచుకోలేదు, కానీ ఇందులో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ గుత్తాధిపత్యం ఉండేది దూరదర్శన్ ఆ కాలంలో. ఈ రోజున వచ్చేప్పటికీ మనకి వివిధ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి, కానీ ఇది కూడా ఒకటి వార్తాపత్రికల పరిశ్రమ లాగానే అదే ఆ పారిశ్రామికవేత్తల ఒక ముగ్గురు నలుగురు చేతుల్లోనే మొత్తం ఇవన్నీ కూడా ఆధిపత్యంలో ఉన్నాయి. సో అప్పుడు చూసినటువంటి వార్తాపత్రికలు చూసినా ఈరోజు టెలివిజన్ ఛానల్స్ని చూసినా కూడా టెక్నాలజీ అటు ఇటు మారినా కూడా మనకు కనిపిస్తున్నది ఒకటే, మూడు నాలుగు సంస్థలే మొత్తం ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ అన్నింటినీ కూడా మొత్తం అంతా ఆధిపత్యంలో ఉంచుకొని మొత్తం అంతా వార్తల్ని చలామణి చేస్తున్నాయి. Of course, television is much more powerful in India because you don't need to read. So even sections which could not read, of course, can listen to television. And let's also face it, if you have images which are talking to you, that's much more powerful than reading print. So therefore, television, through its images, is able to also convey news in a way which, for instance, a newspaper does not. భారతదేశంలో టెలివిజన్ మామూలు మన వార్తాపత్రికల కంటే కూడా బాగా బలమైనది. ఎందుకని అంటే వార్తాపత్రికల నుంచి మనం తీసుకొని మనం వార్తలు చదవాలంటే మనకు చదవటమో రాయటమో ఏదో ఒకటి రావాలి, కానీ టెలివిజన్లో మనకి ఆ రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. మనకు చదవటం రాయటం రాకపోయినా కూడా మనం టెలివిజన్ ముందు కూర్చుంటే మనకి వార్తలు అందించగలుగుతారు. అందులో మనకి పిక్చర్ రూపంలో చూపించగలిగేది ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రభావితం కూడా చేస్తుంది మనల్ని. సో టెలివిజన్ వచ్చిన తర్వాత పిక్చర్ రూపంలో కానీ మాటల రూపంలో కానీ వీటి రూపంలో కానీ దృశ్య రూపంలో రావటం వల్ల ప్రజల్ని ఎక్కువ ప్రభావితం చేయగలిగే శక్తి టెలివిజన్ కొన్నది. ఏదైతే ప్రింట్ మీడియా దగ్గర అదొక లిమిటేషన్ లాగా ఉందో, ఏది చదువు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే వార్తల్ని చదవగలుగుతారు అనుకునేది ఉందో ఆ లిమిటేషన్ కూడా లేకుండా ఎక్కువ మంది జనాల్ని ఎక్కువ ప్రభావితం చేయగలిగే సాధనంగా టెలివిజన్ పరిశ్రమ మారింది. It's also interesting to note that while newspapers have some regulatory bodies, you can complain about a bad news item, you can complain about a particular newspaper, and there will be a body which is headed by a retired Supreme Court judge to look into your complaint and give a judgment. There is no such body in television. It is supposed to be under self-regulation. The other important part, particularly in Indian television, is that in a lot of countries, because they don't want a news monopoly, newspapers are not allowed to own television channels. Therefore, there are independent companies which will run news, both newspapers and television, but the monopoly of news will not happen in a few hands. In India today, for instance, when you look at the English language press, Times Now is the most powerful paper in English. It has the largest circulation. Times Now was virtually the biggest in television. Now, because part of it has converted itself into Republic, therefore it is
competing with the number one slot in television. So this is how monopolies of news are also being created in India. మనం ఇందులో మళ్ళీ ఒక ముఖ్యమైన డిఫరెన్స్ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. న్యూస్ మన వార్తాపత్రికల పరిశ్రమను తీసుకునేటట్టయితే కనుక వాటిని నియంత్రించడానికి ఒక కమిటీ కానీ ఒక బాడీ కానీ ఉంది. మనకి ఎవరికి ఒక వార్త నచ్చకపోతే కనుక ఈ నియంత్రించే కమిటీకి మనం ఒక లేఖ రాసుకోవచ్చు. ఈ నియంత్రించే కమిటీకి అధ్యక్షులుగా ఒక సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాదిగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు నియమితులు అయి ఉంటారు. కానీ మన టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేప్పటికి అలాంటిది ఏమీ లేదు. అవన్నీ కూడా స్వీయ నియంత్రణలోనే పనిచేస్తాయి అన్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. అది ఎలా ఉంటుందో మనందరికీ తెలిసినదే. ఇంకోటి కొన్ని వేరే దేశాల్లో అయితే కనుక ఈ గుత్తాధిపత్యం లేకుండా ఉండడం కోసమని కొన్ని రూల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అంటే ఒకే కంపెనీ వార్తాపత్రికలు నడుపుతూ టెలివిజన్ ఛానల్స్ కూడా నడిపే అవకాశం లేకుండా చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర రూల్స్ అవి ఉన్నాయి. కానీ మన భారతదేశంలో అలాంటి చట్టాలు లేవు. ఒకే సంస్థ ప్రింట్ మీడియాను నడపచ్చు, పత్రికలు నడపచ్చు, టెలివిజన్ ఛానల్స్ నడపచ్చు, ఇవన్నీ కూడా నడపచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకుంటే మనకి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళది తీసుకుంటే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళది భారతదేశంలో అత్యంత ఎక్కువ చదివే న్యూస్ పేపర్ ఉంది. దానితోటి వాళ్ళకి టైమ్స్ నౌ అనే న్యూస్ ఛానల్ కూడా ఉంది. మొన్నటిదాకా చూస్తే కనుక టైమ్స్ నౌ కూడా అత్యంత ఆదరణ పొందినటువంటి న్యూస్ ఛానల్గా ఉంది. ఈ రోజున చూస్తే కనుక టైమ్స్ నౌ నుంచి మనకి స్ప్లిట్ అయ్యి రిపబ్లిక్ ఛానల్ అనేది కూడా ఒకటి ఇచ్చింది. ఆ రెండు కూడా ఏదో కొంచెం వాటికి పోటీ ఉన్నట్టుగా కనిపించినా కూడా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మొత్తం ఇదంతా కూడా వార్తలు ఆర్ న్యూస్ పరిశ్రమను మొత్తం అంతా కూడా గుత్తాధిపత్యంలోనే చూడాల్సిందే తప్పితే మనం దాన్ని అదేదో చాలా సంస్థలని వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి చేస్తున్నారనేది అయితే లేదు. ఇక్కడ గుత్తాధిపత్యం అనేది ఖచ్చితంగా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. If we look at social media, which is what you were discussing, social media has no today possibility of regulation because it's unlike the technologies of newspaper and television, which are broadcast. That means you had to own the means of transmission by which the news would reach the people. Either the printing press and distributing the papers, or a television station going through the airwaves and therefore also being able to reach because you either controlled the transmission towers or you control the satellites. Social media today operates not on the basis of what would be called broadcasting. మనం ఇంకో సోషల్ మీడియాకి వచ్చేప్పటికీ ఇంకో ముఖ్యమైన పరిణామం కూడా మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకప్పుడు చూస్తే కనుక మనం వార్తలు అందరికీ తెలియజేయాలి అంటే మనకి దాన్ని ప్రసారం చేసే ఒక సాధనం మన చేతుల్లో ఉండాలి. మనం పత్రికలు చూసుకుంటే కనుక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉండాలి, దాని సర్క్యులేషన్కి సంబంధించింది ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉండాలి. లేదా టెలివిజన్ చూస్తే కనుక మనం తరంగాల ద్వారా వ్యాప్తి చేయాలని కూడా ట్రాన్స్మిటింగ్ టవర్లో, స్టేషన్లో, శాటిలైట్లో ఇవేవో ఒకటి మన దగ్గర మన కంట్రోల్లో ఉంటే తప్పితే మనం వీటిని ప్రసారం చేయలేము. కానీ సోషల్ మీడియాకి వచ్చేటప్పటికి దాన్ని నియంత్రించడం అసలు అవకాశమే లేకుండా పోయింది. ఇలాంటివి ఉంటే కనుక ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లేదా ఇలాంటి ట్రాన్స్మిటింగ్ టవర్, శాటిలైట్లో ఉంటే కనుక దాన్ని నియంత్రించడానికి మనకి ఏదో ఒక అవకాశం ఉండేది. కానీ సోషల్ మీడియాలో అసలు నియంత్రించడానికి అవకాశం ఎక్కడ ఉంది? సోషల్ మీడియాలోనే వార్తలు ప్రసారం చేయాలంటే నాకు ఏం అవసరం? ఇలాంటివేవి అవసరం లేదు. నా దగ్గర ట్రాన్స్మిటింగ్ టవర్ అవసరం లేదు, నాకు శాటిలైట్ అవసరం లేదు, నాకు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అవసరం లేదు. నాకు కావాల్సిందల్లా ఒక చిన్న ఇంటర్నెట్ కనెక్షను, ఒక మొబైల్ ఫోన్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఉంటే సరిపోతుంది తప్పితే నాకు వేరే ప్రసార సాధనాలు అయితే ఏమీ అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. Now this is the huge change that social media has made, that because we are all connected to the internet, it is possible for us to, as if we are talking to each other. It's possible for us to be consumers of news, but as well as the creators of news, something which wasn't possible earlier. ఈ రోజున సోషల్ మీడియా తీసుకొచ్చిన ఇటువంటి ఈ పరిణామం ఏంటి అంటే మనకి ఏ ప్రసార సాధనం లేకుండానే మనం ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇందులో రెండు జరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకటి, మనం వార్తల యొక్క వినియోగదారులు మాత్రమే కాదు, వార్తలను సృష్టించే వాళ్ళం కూడా అవుతాం. ఇంతకుముందు సాధ్యం కానిది. వార్తాపత్రికలు మనం కొనుక్కొని చదివేటట్టయితే కనుక మనం వార్తల యొక్క వినియోగదారులు మాత్రమే. టెలివిజన్ చూస్తూ మనం వార్తల్ని వింటుంటే కనుక మనం వార్తల యొక్క వినియోగదారులు మాత్రమే. అలాగే వార్తలు మనం సృష్టించట్లేదు. కానీ సోషల్ మీడియాకి వచ్చేప్పటికీ ఈ పరిణామం ఏంటి అంటే మనం ఒకేసారి వినియోగదారులు అవుతాం, దాన్ని సృష్టించే వాళ్ళం కూడా అవుతాం. ఇది చాలా ముఖ్యమైన పరిణామం. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. What has happened, unfortunately, is this whole picture of people talking to each other, being able to, in that sense, democratize the media, has changed because a few very powerful social media platforms have arisen now, which is Facebook, Google,
Google has multiple platforms which you may not be able to see as social media platforms. Apart from YouTube, you use Gmail, you use, for instance, Google search. All of it is, if in effect, a platform which intervenes between you and you as a producer of news and you as a consumer of news. You have Google, Facebook and Twitter, huge platforms that have come up now who are in between us. సోషల్ మీడియా వచ్చిన మొదట్లో ఇది మీడియాలో కూడా ప్రజాస్వామ్యం తీసుకొస్తుంది, ఒకరికొకరు మాట్లాడుకునే క్రమంలో ప్రజలే న్యూస్ని సృష్టిస్తారు, ప్రజాస్వామ్యం వస్తుంది అనుకునే ఒక ఆశ ఉండేది. కానీ అది ఈ రోజున ఆ ఆశ కాస్త అపోహలా మారింది. ఎందుకు అంటే ఈ సోషల్ మీడియాని అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసేటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, గూగుల్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ మళ్ళీ సోషల్ మీడియా మీద కూడా గుత్తాధిపత్యం చలాయిస్తున్నారు. మనందరం ఏదో మన జనాలు కలిసి మొత్తం అందరం మీడియాని వార్తలు సృష్టిద్దాం అనుకునే ఆశనంతా కూడా అడియాసలు చేసి ఈ రోజున మనకు తెలియకుండానే జరిగిపోతాయి. గూగుల్ని చూస్తే మనకు సోషల్ మీడియా కన్నా మనకు ఫస్ట్ ఫేస్బుక్ గుర్తొస్తుంది. కానీ ఫేస్బుక్ మాత్రమే కాదు, గూగుల్ని చూస్తే కనుక గూగుల్కి యూట్యూబ్ ఉంది, గూగుల్ సెర్చ్ ఉంది. ఇలాంటివన్నింటిని కూడా వాళ్ళు సాధనాలుగానే ఉపయోగిస్తారు. మీరు ఫేస్బుక్ చూస్తే కనుక ఫేస్బుక్ ఒకటే కాదు, మనలో నిత్యం వాడే వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ వాళ్ళది, ఇన్స్టాగ్రామ్ వాళ్ళది, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళే. సో మొత్తం ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటిపైన కూడా ఫేస్బుక్, గూగుల్ లాంటివి చాలా పవర్ఫుల్గా, చాలా బలమైనటువంటి గుత్తాధిపత్యం చలాయిస్తున్నాయి. All of this brings me to my third element of media, that when we look at the media as a industry, we have to look at what is the revenue model or how does it sustain its business. And their business of media is not to give you news. Of course it gives you news, but otherwise you wouldn't read it, or you wouldn't see television, or you wouldn't go to Facebook. But what it does is essentially sells advertisements to you. It is in fact a means by which it sells you to the advertisers, and the advertisers are the one who are trying to sell shirts, who are trying to sell trousers, who are trying to sell shoes, cell phones, television, etc., etc. So effectively, though newspapers, people who read newspapers may think they are consumers, if you talk to Mr. Jain, who is the owner of Times of India, he will say, we are not in the news business. We are in advertisements business. We use news in order to get eyeballs. The same way Facebook says, I need eyeballs. I want people to come to Facebook. So essentially the business model of all these companies are to sell us to advertisers rather than give us news. And this, if we don't understand, we will not understand what is media. మనం మీడియాని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మీడియా సంస్థలన్నీ కూడా చేస్తున్న వ్యాపారం ఏంటనేది అర్థం చేసుకోవాలి. మనం టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఓనర్ జైన్ దగ్గరికి వెళ్ళి, బాబు మీరు ఏ వ్యాపారంలో ఉన్నాడు అడిగితే కనుక మేము వార్తల వ్యాపారంలో లేవంటారు. మరి వీళ్ళు ఏ వ్యాపారంలో ఉన్నారు? అసలు ఈ వార్తాపత్రికలు కానీ టెలివిజన్స్ కానీ ఏ వ్యాపారంలో అంటే వీళ్ళందరూ కూడా వార్తల్ని మనకు అందించే వ్యాపారంలో లేరు. మనల్ని ప్రకటనదారులకి అందించే వ్యాపారంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. మనకి వార్తలు వాళ్ళు అందించట్లేదు, మనకి ప్రకటనలు వాళ్ళు అందిస్తున్నారు. మనం వార్తల్ని కొని చదువుకోవట్లేదు. ప్రకటనదారులే, ప్రకటనలు ఇచ్చే ఆ సంస్థలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మనల్ని కొనుక్కుంటున్నారు. వాళ్ళు మళ్ళీ మనకి ఏం అమ్మాలని చూస్తున్నారు? మనం కొనుక్కునే చొక్కా అవ్వచ్చు, లేదా ఫోన్ అవ్వచ్చు, టీవీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఈ ప్రకటనల బిజినెస్లోని తప్పితే, ప్రకటనల వ్యాపారంలోని తప్పితే వార్తల వ్యాపారంలో ఇవేవి కూడా లేవు. కానీ మనం గుర్తించాల్సింది అంటే సోషల్ మీడియా కూడా ఇదే వ్యాపారంలో ఉంది. సోషల్ మీడియా మనకేదో మళ్ళీ వార్తలు అందించే వ్యాపారంలో లేదు, లేదా నేను నా ఫ్రెండ్ మాట్లాడుకోవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అయినటువంటి వ్యాపారంలో కూడా లేదు. సోషల్ మీడియా కూడా ఇదే వ్యాపారం ఉంది. సోషల్ మీడియా కూడా ప్రకటనల్ని అందించే వ్యాపారంలో ఉంది, మనల్ని ప్రకటనలు ఇచ్చే సంస్థలకి అమ్మే వ్యాపారంలో మనం. ఇది అర్థం చేసుకుంటే తప్పితే మనం మీడియాని కానీ సోషల్ మీడియాని కానీ మనం అర్థం చేసుకోలేం ఫ్రెండ్స్. And here is the key problem that we have, that because the business of social media, just as much as the business of the newspapers and television, is to sell us to advertisers, therefore it is really interested in knowing how to sell you rather than what you are interested in. In fact, it is interested in your interest only because it wants to sell you.
మనం ఇందాకటి పాయింట్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి అనుకుందాం. ఈ మీడియా కానీ సోషల్ మీడియా కానీ వార్తలను మనకిచ్చే వ్యాపారాలు లేవు కదా. మనల్ని ఎవరైతే ప్రకటిస్తారో మనల్ని వాళ్ళకి అమ్మే వ్యాపారంలో ఉన్నాయి. ఇదే కనుక వాళ్ళ వ్యాపారం అయితే వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏముంటుంది? వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ మనకి కావాల్సిన వార్తలు అందించడం కాదు, మనకి ఏ ఇష్టాలు ఉన్నాయని తెలుసుకోవడమే వాళ్ళ ఇష్టంగా మారింది. మనకి ఇష్టాలు మన ఇష్టాలు ఏంటో వాళ్ళకి తెలిస్తే కనుక వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రకటనదారులకు చెప్తారు, బాబు ఇదిగో వీళ్ళకి ఇది ఇష్టం, వీళ్ళకి ఇది ఇష్టం, ఇవన్నీ ఇష్టం అని చెప్తే వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ప్రకటనలు తయారు చేస్తారు, ప్రకటనలు జారీ చేస్తారు. మనల్ని వాళ్ళు అమ్ముకోవడానికి ఫేస్బుక్కి కానీ గూగుల్ని కానీ మనల్ని వినియోగదారులు ప్రకటనదారులకు అమ్మటానికి వాళ్ళకి ఇంకా కూడా సులువు అవుతుంది. సో ఈ సోషల్ మీడియా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కానీ వాళ్ళకి ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే మన ఇష్టాలను తెలుసుకోవడమే వాళ్ళ ఇష్టంగా మారింది ఈ రోజున. And this creates the next level of issues that we are facing today, because social media practices what is called targeted advertisement. Why is it targeted advertisement? Because it knows who you are, where you are, who your friends are. It knows whether you are a man or a woman. It knows probably very close what is your age. Looking at all of that, it has your profile. In fact, I would say that today, probably social media, a Google or a Facebook, knows us better than our mothers do. Therefore, the possibility of giving you what you might want to buy, much more than newspapers and television, who can at best say, this program is watched by housewives, we should give certain kinds of advertisements. This program is watched by men, we should give them something which men would like. This program is watched by upwardly mobile professionals, we should give them what they might like. But beyond that, there is nothing they can do to target advertisements, unlike social media. వార్తాపత్రికలు కానీ టెలివిజన్ కానీ చూస్తే అక్కడ జారీ చేసే ప్రకటనలకి సోషల్ మీడియాలో జారీ అయ్యేటువంటి ప్రకటనలకి ఒక ముఖ్యమైన డిఫరెన్స్ ఒకటి ఉంది ఫ్రెండ్. అది ఏంటి అంటే మామూలుగా మనం పత్రికల్లో కానీ టెలివిజన్లో కానీ ఒక ప్రకటన జారీ చేయాలంటే ఎవరైనా కూడా అది ఎవరికి జారీ చేస్తున్నారు అనేది కొంచెం జనరల్గా చూడగలుగుతారు తప్పితే స్పెసిఫిక్గా ఈ వ్యక్తికి వెళ్ళాలి, స్పెసిఫిక్గా ఈ వ్యక్తికి మాత్రమే వెళ్ళాలని చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది. ఈ రోజున సోషల్ మీడియాలో అటువంటి పరిస్థితి లేదు. సోషల్ మీడియా ఉపయోగిస్తుంటే కనుక మన ఫేస్బుక్కి కానీ గూగుల్ కానీ మనల్ని కన్న అమ్మా నాన్నల కంటే కూడా మన ఫేస్బుక్కే మన గురించి ఎక్కువ తెలుస్తుంది. ఈ రోజున మన వయస్సు ఎంత, మన మగవాళ్ళ ఆడవాళ్ళ, మనం చేస్తున్న ఉద్యోగం ఏంటి, నా ఇష్టాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఫేస్బుక్ కానీ గూగుల్ కానీ తెలిసిన తరుణంలో ప్రకటనలు జారీ చేయడం అనేది దీన్ని మనం టార్గెటెడ్ క్యాంపెయినింగ్, టార్గెటెడ్ అడ్వర్టైజింగ్ అంటారు. అంటే ప్రతి వ్యక్తికి వాళ్ళ ఇష్టాలు తెలుసుకొని వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రకటనలు జారీ చేయడం అనేది సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే జరుగుతుంది. ఇది ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దారితీస్తుంది. And this is where the problem starts arising, because of the amount of digital information you create at any point of time. It's said roughly that you are creating something like 50,000 items of data a day, digital data. You have your GPS, so you know it knows you where you are. You are talking to somebody, you are SMSing somebody, you are looking at news. If you put all of it together, the digital profile it has means that you create something like, you create a huge amount of data, say, every day on the net. మనం ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించే క్రమంలో మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ అవ్వచ్చు, మన ఫోన్లు కానీ వీటిని కానీ ఉపయోగించే క్రమంలో మనం ప్రతి వ్యక్తి గురించి ఒక ప్రొఫైల్ లాంటిది తయారవుతుంది. ఇందులో ఏమేమి డేటా ఉంటుందని చూస్తే కనుక మనం ఎక్కడున్నాం, మనందరం కూడా ఈరోజు మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉపయోగించడం, జీపీఎస్ ఉపయోగించడం వల్ల మనం ఎక్కడున్నాం, మనం ఎవరెవరితో సంభాషిస్తున్నాం, మనం వాట్సాప్ గురించి మన ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడటం కానీ ఇవన్నీ చేస్తాం, మనం ఎవరెవరితో ఈమెయిల్స్ పంపిస్తున్నాం, మన గురించిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఈరోజు మనం యూజ్ చేసే ఇంటర్నెట్ వల్ల ఒక పెద్ద ప్రొఫైల్లా తయారవుతుంది. దానివల్ల గ్యాదర్ చేసే డేటా అనేది మాత్రం చాలా ఎక్కువ గ్యాదర్ అవుతుంది మొత్తం అందరి గురించి కూడా. ఇవన్నీ కూడా ఈ సంస్థల దగ్గర మొత్తం అన్ని కూడా ఉంటున్నాయి. With what is called artificial intelligence on machine learning, platforms are able to process this data and therefore able to target what you would like to buy much more closely. Now this would be a problem, not a big one, but yes, it would be a problem, because newspapers are now
facing the problem of lack of advertisements. Platforms are growing. Digital platforms, even when I run something like NewsClick or say a Guardian, an English newspaper, goes online, it doesn't get ads. The ads still go to Google and Facebook, through which people go to these platforms. ఈ రోజున మనకి ఈ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ డేటా అంతా కూడా ఈ ఫేస్బుక్ కానీ గూగుల్ కానీ వీటి దగ్గరికి వెళ్తుంది. వీటన్నిటి మీద కూడా మన కృత్రిమ మేధస్సు అనేది ఈరోజు వింటాం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఈ కృత్రిమ మేధస్సు యొక్క టెక్నాలజీ తోటి ఈ డేటానంతా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా చూసి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏ ప్రకటన ఇస్తే బాగుంటుంది, వీళ్ళ ఇష్టాలేంటి, వీళ్ళు తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా కృత్రిమ మేధస్సు అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి సరైనటువంటి ప్రకటనలు జారీ చేయడం అనేది పెద్ద వ్యాపారంగా మారిపోయింది. ఎంత పెద్ద వ్యాపారంగా మారిందంటే ఇది మామూలు వార్తాపత్రికలకి దినపత్రికలు ఇదంతా పెద్ద ప్రాబ్లం లాగా తయారు. వార్తాపత్రికలకు మాత్రమే కాదు, వీళ్ళు ఆన్లైన్లోకి వచ్చినా కూడా ప్రబీర్ రన్ చేస్తున్నటువంటి న్యూస్ క్లిక్ అనే సంస్థ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక పెద్ద ఆంగ్ల భాష పత్రిక గార్డియన్ అనేది అయి ఉండొచ్చు, వీళ్ళు కూడా ఆన్లైన్లో ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకు కూడా ఈ రోజున అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ ప్రకటనలు రావట్లేదు. ఈ ప్రకటనలు ఎక్కడ వస్తున్నాయంటే మళ్ళీ ఫేస్బుక్ గూగుల్ పైనే వస్తున్నాయి. సో ఈ మీడియా కంపెనీలు అన్నిటికి కూడా ఈ రోజున పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ప్రకటనలు వీళ్ళకి రావట్లేదు, అవన్నీ కూడా ఫేస్బుక్ గూగుల్ వాటికి వెళ్తున్నాయి. సో టుడే about 80% of the digital revenue of the world goes to Facebook, Google and Twitter. Probably about 75% go to Facebook and Google. While all the other platforms, including those who create content, remember, Google and Facebook do not create any content. You do. But if we take all of that put together, the digital platforms like Google and Facebook today get the bulk of the revenue, and that is the crisis of the content industry that you have. ఈ రోజున చూస్తే ఈ మొత్తం మీడియా ఇండస్ట్రీలో లేదా కంటెంట్ ఇండస్ట్రీలో కనుక చూస్తే కనుక ఒక పెద్ద సంక్షోభం నెలకొంది. ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగానే ప్రకటనల నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ అంతా కూడా మామూలు మన దినపత్రికలకు కానీ లేదా ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళట్లేదు. మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే మూడు కంపెనీలకు వెళ్తుంది. గూగుల్కి, ఫేస్బుక్కి, ట్విట్టర్కి. ఈ మూడుటికి కలిపి సుమారుగా 80% ప్రకటనల నుంచి ద్వారా జనరేట్ అయ్యే రెవెన్యూ అంతా కూడా ఈ 3 కంపెనీలకు వెళ్తుంది. ఈ 3 కంపెనీల్లో కూడా 75% సుమారుగా గూగుల్కి, ఫేస్బుక్కి వెళ్తే మిగిలిన కొంచెం ట్విట్టర్కి వెళ్తుంది. మరి 80% రెవెన్యూలు ఈ 3 కంపెనీలకు వెళ్తే మిగతా వాటి పరిస్థితి ఏంటి? అదే ఈరోజు ఈ కంటెంట్ ఇండస్ట్రీ, కంటెంట్ పరిశ్రమకి నెలకొన్న పెద్ద సంక్షోభంగా మారింది. The crisis of democracy comes here that if those who create content do not get the revenue in the current revenue model of the industry, the news industry, and those who do not create primary content become the platforms of advertisers, get the bulk of the money, it means we are going to see a decline of newspapers. We are going to see particularly a decline of the regional press, because once Google and Facebook are able to do it in multiple regional languages, you are going to see a huge crisis in the regional languages as well. So you are facing a crisis of democracy, because whatever you could talk about the newspapers, you cannot talk about social media, because that cannot be, or at the moment, there does not seem to be any way to regulate it. I'll come back to this topic a little later. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా గూగుల్కి, ఫేస్బుక్కి, ట్విట్టర్కి రెవెన్యూ వెళ్ళటం మాత్రమే కాదు, గూగుల్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, ట్విట్టర్ కానీ వాళ్ళంతా వాళ్ళేమీ కంటెంట్ సృష్టించరు. గూగుల్లో కానీ, ఫేస్బుక్లో కానీ ఉన్న ఫోటోలు కానీ, అవన్నీ ఆర్టికల్స్ కానీ ఎవరు రాశారంటే మనం రాసిందే. మొత్తం అంతా మనం రాసిన కంటెంట్ తీసుకొని వాళ్ళు రెవెన్యూ కానీ ఇవన్నీ సృష్టించుకుంటున్నారు. బట్ మిగతా చూస్తాను, వార్తాపత్రికలు ఇవి చూస్తే కనుక వాళ్ళు కంటెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కంటెంట్ అవన్నీ రాస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళకి రెవెన్యూలు రావట్లేదు. ఎప్పుడైతే ఎవరైతే కంటెంట్ సృష్టిస్తున్నారో వాళ్ళకి రెవెన్యూ రాకుండా వీటికి వెళ్ళిపోతుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రజాస్వామ్య హక్కులు ఇవన్నీ కూడా సంక్షోభంలో ఉన్నట్టే. రెండోది, ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఈ సోషల్ మీడియాని మనం నియంత్రించడానికి అసలు ఏ అవకాశం లేదు. ఈ పత్రికలను అయితే మనం ఏదో ఒక రకంగా నియంత్రించవచ్చు, టెలివిజన్స్ని మనం ఏదో ఒక రకంగా నియంత్రించవచ్చు, కానీ ఈ గూగుల్ని, ఫేస్బుక్ని కానీ, సోషల్ మీడియాని కానీ నియంత్రించడానికి మనకి ఈరోజు అవకాశమే లేదు. అది ప్రజాస్వామ్య హక్కులపై పెద్ద దాడిగా కూడా మారుతుంది. The second crisis of democracy comes from the fact that social media has now perfected techniques
of knowing people and creating what is called virality. What goes viral and what does not go viral. In this, social media is interested in virality. That means spreading things far and wide, faster, quicker, because simply it helps to get more eyeballs to its platform. If more people goes to Facebook, the more likely it will be able to sell it to the advertisers. So virality, how many eyeballs go to which item in Facebook or on Google or in other places, becomes then the basis on which they will be able to sell. Therefore, the need to push anything that attracts eyeball in their platforms. మీరందరూ కూడా వినుంటారు, వైరల్ వీడియోస్ అనే పదం వినుంటారు. అంటే ఒక వైరస్ లాగా వ్యాప్తి చెందేటువంటి వార్త అవ్వచ్చు, లేదా బొమ్మ అవ్వచ్చు, లేదంటే చిన్న వీడియో అవ్వచ్చు, ఇవేమైనా అవ్వచ్చు. సోషల్ మీడియా ఈ రోజున ఎంత అభివృద్ధి చెందిందంటే, ఫేస్బుక్ కానీ ఇవి కానీ, ఏ వార్త అయితే ఇది వైరస్ లాగా వ్యాప్తి చెందుతుంది అనేది వాళ్ళు ముందే గమనించగలుగుతున్నారు. వాళ్ళు ముందు గమనించిన వాళ్ళకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, వాళ్ళకి ఎందుకు అవసరం అంటే, ఏదైతే ఎక్కువ మంది జనాలకు చేరుతుందో దానిలో వాళ్ళు ప్రకటనలు పెడితే కనుక వాళ్ళకి రెవెన్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి. అందుకని ఈ రోజున దాని మీద ఎక్కువ పుష్ కూడా ఉంది. ఏది ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతుంది అనేది అర్థం చేసుకోవటం, అలాంటి న్యూస్ని వాళ్ళు అలాంటి వార్తల్ని ముందు తీసుకురావడం, అలాంటి వార్తలకు మాత్రమే వీళ్ళు వ్యాప్తి చెందేటటువంటి అవకాశం కల్పించడం. అంతేగాని జనాలకు అవసరమైనటువంటి వార్తల్ని ముందుకు తీసుకురావడం లేదు. ఏ వార్త అయితే వాళ్ళకి ప్రకటనలు జారీ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం కల్పిస్తుందో, ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతుందో అలాంటి వార్త మాత్రమే ముందుకు తీసుకొచ్చేటట్టుగా ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటి కూడా అటు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. Now, here is the basic study which has come only a few weeks back, which shows that false news is more likely to spread faster, deeper within the social media than actual news. This is not that some people are interested, some people want to push false news. That's only a part of it. The real identification of the study is something which is new, something which is what they call novel, has more virality than news, which is what you expect it to be. So if you have news which says, of course it's a very old saying, dog bites man is not news, it will not go viral. But if you have a news which says man bites dog, now that is news, that will be viral. So this is the problem of the platform itself. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఏ వార్తలు అయితే బాగా తొందరగా వ్యాప్తి చెందుతాయి అనే దానికోసం ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్ని కూడా తయారు చేయబడ్డాయి. దానివల్ల వచ్చే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, మనకి ఏదైతే కొత్తగా అనిపిస్తుందో, కొత్త వింత అనుకుంటాం, ఏదైతే కొత్తగా అనిపిస్తుందో అవి మాత్రమే ముందుకెళ్ళేటట్టుగా వస్తాయి. దీనివల్ల ఫేక్ న్యూస్ కానీ, మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతూ ఉన్నాయి. మామూలుగా సాధారణ వార్తలకి మనం ఎక్కువగా చూసి ఇదేదో దీన్ని షేర్ చేద్దాం అనుకోము. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు, ఒక కుక్క వచ్చి మనిషిని కరిచింది అంటే మనం ఎక్కువ మంది మనం ఏం షేర్ చేయం. అలా అది కాకుండా ఒక మనిషి వెళ్ళి కుక్కని కరిచారు అంటే అలాంటివి ఎక్కువ మనం షేర్ చేస్తాం. అలాంటి వాటికి కొత్తదనం ఉంటుంది, కొత్త వింత అనుకుంటాం. కాబట్టి మనకి ఏదైతే కొత్తగా అనిపిస్తుందో, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది, మనం ఊహించింది కాదు, ఊహించిన దానికి మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. అందుకని ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్ని కూడా ఎలా తయారు చేయబడ్డాయి అంటే, ఊహించని సంఘటనలకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనిచ్చేటట్టుగా తయారు చేయబడ్డాయి. దీనివల్ల కాకపోతే వచ్చే మనకి నష్టం ఏంటి అంటే, ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ మనం ఊహించాం, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఊహించనివి కాబట్టి అవి ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి తప్పితే నిజమైనటువంటి వార్తలు వ్యాప్తి చెందడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవి కూడా తయారు చేయబడలేదు. Of course, this is not just innocent news. Quite often it is hate news, it is meant to hate, it is meant to raise fears about Muslims in India, blacks in United States. In different places there is an attempt to raise what would be called communal hatred. And of course, because there is hatred and prejudice in society, that spreads also very fast. We have the issue of Muzaffarnagar riots in India, which was consciously fomented by a continuous barrage of fake news that was being circulated, saying Muslims are lynching Hindus, Muslims are eating cows,
the etc., etc. ఈ ఫేక్ న్యూస్ అనేది ఏదో అమాయకంగా ఎవరో తయారు చేసి పంపించింది అయితే కాదండి. మనం అది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. చాలాసార్లు ఇవి వివాదాలు రేపెట్టడానికి, ముఖ్యంగా చూస్తే మతోన్మాద వివాదాలు రేపెట్టడానికి మాత్రమే కావాలని ఇటువంటి తయారు చేసి వీటన్నిటి వ్యాప్తి చెందేటట్టుగా చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకి మన ఉత్తరప్రదేశ్లో ముజాఫర్ నగర్ అయిన వివాదాలు అందరూ కూడా గుర్తునే ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా వీటికి ఆజ్యం పోసింది ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈ ఫేక్ న్యూస్ ద్వారానే. హిందువులు వచ్చి ముస్లింని చంపుతున్నారని, ముస్లింలు వచ్చి హిందువులు చంపుతున్నారని ఇటువంటి ఫేక్ న్యూస్ అంతా కూడా తయారు చేసి ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ వీటన్నిటి ద్వారా వ్యాప్తి చెందేటట్టుగా చేయటం వల్లే ఈ మతోన్మాద శక్తులకి వీటన్నిటి కూడా బలం చేకూరుతుంది. ఇవన్నీ ఏవో అమాయకంగా చేసినవి, ఎవరో పొరపాటు చేసినవి కాదు. ఇవన్నీ కూడా కావాలని మతోన్మాద శక్తులు వీళ్ళందరూ కూడా కావాలని చేస్తున్నవి అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So this is the other distortion the social media creates, the ability to circulate fake news, news which raises hatred, which creates divisions within society, and the fact that the social media platforms benefit in terms of additional eyeballs, so therefore their business model is actually in favor of such fake news. ఈ ఫేక్ న్యూస్ ఇవన్నీ కూడా మరి సోషల్ మీడియా కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు వాటిని పెంపొందిస్తున్నారు అంటే సమాజంలో ఆల్రెడీ ద్వేషాన్ని పెంపొందించే శక్తులు ఉంటూనే ఉన్నాయి. అలాంటి వాళ్ళు పంపించిన వార్తల్ని వీటన్నిటి ఇంకా ఎక్కువ మంది చూస్తారు. ఇందాక అనుకున్నట్టుగా మనకి సోషల్ మీడియా ఏంటి, ఎంత ఎక్కువ మంది చూస్తే కనుక వాళ్ళని ఎక్కువ ప్రకటనలు నమ్మచ్చు. అందుకని వాళ్ళు ఇటువంటి వార్తలను ఇంకా పెంపొందించడానికి కానీ వాటికి కానీ కూడా ప్రయత్నించేటట్టుగా, లేదా ఇటువంటి వార్తలు ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందడానికి వాళ్ళు ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటిని కూడా తయారు చేసుకుంటున్నారు. ద్వేషాన్ని పెంపొందించడం, మతోన్మాదాన్ని పెంపొందించడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా జరగటం వల్ల ఎక్కువ మంది సోషల్ మీడియాకి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు కనుక అటువంటి వాటిని వీళ్ళు ఇంకా వ్యాప్తి చెందేటట్టుగా తయారు చేస్తూ వస్తున్నారు. The third danger to democracy comes from the fact that this knowledge about individuals can be used in different ways by targeting different people with different messages. And this is what the Cambridge Analytica, the channel for news item, shows, that Cambridge Analytica was able to get from Facebook profiles of 50 million Americans. Their population is about 275 million. So 50 million is a big number. ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఏంటంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తికి వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా ఒక మెసేజ్ పంపించవచ్చు. వాళ్ళ వ్యక్తీకరణకి సంబంధించినటువంటి ఒక మన సందేశం పంపించగలుగుతాం. దీన్ని ప్రకటనలకు మాత్రమే కాదు, మొన్న 2 వారం క్రితం మనం చూసుంటాం న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ వార్తల్లో కానీ, ఛానల్ 4 అనే సంస్థ ఒక న్యూస్ ఐటమ్ని తీసుకొచ్చింది. ఫేస్బుక్ అమెరికాలోని 5 కోట్ల జనాభా యొక్క వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా తీసుకొచ్చింది. 5 కోట్లు అంటే వాళ్ళకి తక్కువ జనాభా అయితే కాదు, ఎందుకంటే అమెరికాలో ఉన్న మొత్తం జనాభానే 27.5 కోట్లు. 27 కోట్లలో 5 కోట్ల మంది ఒక పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వాళ్ళకి తెలిసింది అంటే దాన్ని వాళ్ళు ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు, వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రతి విషయం కూడా ఫేస్బుక్కి తెలుసు. ఫేస్బుక్ తీసుకెళ్లి మొత్తం అంతా కూడా కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా అనే సంస్థ చేతుల్లో కూడా పెట్టింది. దీన్ని వాళ్ళు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కూడా ఉపయోగించుకున్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య సంస్థల మీద బట్టి డైరెక్ట్ దాడి ఇదంతా కూడా. So what it does is it's able to use, companies like Cambridge Analytica is able to use this information to give different messages to different people. Those, for instance, who from the profile they think are people who are insecure, nervous, and they are able to profile this from the Facebook information they have got. They will give them a certain kind of news. Trump is going to save your jobs. Trump is going to act against China. Trump is going to prevent American industry from exporting jobs to India. This is a certain kind of messaging they can do. To somebody who is different, they would give a different kind of messages, which would be, well, you know, Trump has always been for whites. Blacks have been doing various wrong things. They don't work. So this kind of information, which is really playing to a racist, shall we say, prejudices, they would also give to somebody else. So in combination, what Alexander Nix and Mark Turnbull of Cambridge Analytica explain,
that we are able to create or tailor messages for each of the, shall we say, each of the voters in a way that they can be made to vote for the candidate we want. And this is a combination of knowing them, messaging them, and also spreading fake news in the social media ecosystem. A combination of all three: fake news, knowing how to message, and then being able to target each and every consumer of news or of his message differently. ఈ కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా సంస్థ ఏం చేసిందో కూడా చూద్దాం. 5 కోట్ల మంది జనాభా దగ్గర నుంచి వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మనం ఉదాహరణకి ట్రంప్ ఎలా ఉపయోగించుకున్నాడు కూడా చూద్దాం ఒకసారి. 5 కోట్ల మంది జనాభా యొక్క వాళ్ళ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్లే కాదు, వాళ్ళ యొక్క భయాందోళనలు కూడా మనకు తెలుసు. ఈరోజు నా ఉద్యోగం పోతుంది అన్న భయం నాకుంది, లేదా చైనా వాళ్ళు నా అమెరికా మీద అటాక్ చేస్తారన్న భయం నాకు ఉండొచ్చు, లేదా మెక్సికో వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు అనుకున్న భయం నాకు ఉండొచ్చు, మెక్సికో వాళ్ళు రావటం వల్ల నా ఇంటి మీద ఎవరో దొంగలు పడతారన్న భయం నాకు ఉండొచ్చు. నేను భయాందోళనలో బతుకుతుంటే కనుక నాకు నా భయాందోళన ఆల్రెడీ ఫేస్బుక్కి తెలుసు కాబట్టి నాకు ఒక రకమైనటువంటి సందేశం పంపిస్తారు. ట్రంప్ వస్తే కనుక చైనా మీద యుద్ధం చేస్తాడు, ట్రంప్ వస్తే మెక్సికో దగ్గర ఒక పెద్ద గోడ కడతాడు, ట్రంప్ వస్తే కనుక భారతదేశానికి అవుట్ సోర్సింగ్ వల్ల ఉద్యోగాలు అక్కడికి వెళ్ళిపోకుండా కాపాడతాడని నాకు ఒక రకమైనటువంటి సందేశం పంపిస్తారు. ఇంకొకరికి ఈ భయాందోళన ఉండకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళకి నల్ల జాతీయులపై ద్వేషం ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి ఇంకో రకమైనటువంటి పంపిస్తారనమాట. ఇదో ట్రంప్ ఎప్పుడు కూడా శ్వేతవర్ణం ఉన్న వాళ్ళని రక్షిస్తాడు, ఇలాంటివన్నీ కూడా పంపిస్తూ వాళ్ళని ఇంకా విభజించే విధంగా వాళ్ళకి సందేశాలు పంపిస్తూ ఎవరికి ఎలాంటి సందేశం పంపిస్తే వాళ్ళు ఓటేస్తారనేది అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి 2 రకాలుగా మనకు కావాల్సిన సందేశం పంపించడమే కాకుండా ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తూ ఈ 2 పంపిస్తూ మొత్తం అన్నింటినీ కూలగట్టుకొని చేయటం అనేది ఈ కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా అనే సంస్థ ఈ సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించుకొని చేయగలిగింది. This is not something unique to Cambridge Analytica. This is actually what Google and Facebook also do with advertisements. But now it is coming to the realm of elections and therefore directly into the democracy of our country. And that is the significant difference. It's no longer about buying shirts. It's about buying your candidate. It's about how much money you can spend in elections to buy your votes through these methods. And therefore, when you have in India 2 billion rupees of election bonds being bought by the bourgeoisie, you know that the party which gets the money will also be able to control the social media. ఈ రోజున చూస్తే కనుక ఈ కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా చేసింది ఏదో కొత్తది కాదు, లేదా వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు మాత్రమే చేస్తుంది కాదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం చూసే కనుక గూగుల్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నది అదే. కానీ గూగుల్ ఫేస్బుక్ ఈ రోజు దాకా చేస్తుంది ఏంటి, మనకు ఒక చొక్కా అమ్మటమో, మనకు ఒక మొబైల్ అమ్మటమో, మనకు ఒక ప్యాంట్ అమ్మటం మీద చేశారు. కానీ ఈ రోజున కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా అనే సంస్థ చేసింది మనకి ఈ వస్తువులను అమ్మటం కాదు. ఈ రోజున అవి రాజకీయాల్లోనూ అందులోనూ ఎన్నికల్లోకి వచ్చి మనకి ఎవరిని ఎన్నుకోవాలనేది కూడా వాళ్ళే చెప్తూ వస్తున్నారు. ఇది ఏదో అమెరికాకి మాత్రమే పరిమితమైనది కాదు, ఈరోజు భారతదేశంలో కూడా అదే జరుగుతుంది. 200 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఎలక్షన్ బాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొస్తున్నారు. ఎవరి దగ్గర అయితే మనీ పవర్, ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బు బలం ఉంటుందో వాళ్ళే సోషల్ మీడియాని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఈ సోషల్ మీడియాని ఎవరైతే వాళ్ళ ఆధిపత్యంలో ఉంచుకోగలుగుతారో వాళ్ళే ఎన్నికలు కూడా గెలిచే పరిస్థితుల్ని ఈ రోజు నెలకొల్పడానికి భారతదేశంలో కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. Increasingly, money will control how the messaging will be done, and instead of buying votes, which was the crude way of trying to control elections, people are going to be influenced to vote by this whole bunch of tricks which now these companies are able to employ or deploy in social media in favor of parties like the BJP, which of course is the most active in this sphere. డబ్బు బలం అనేది ఎన్నికల్లో ఈరోజు కొత్త ఏం కాదు, ఒకప్పుడు కూడా ఉంది. డబ్బుకి ఓటు అనేది కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు కొనుక్కోవటం అనేది చూస్తున్నాం. కానీ అది ఈరోజు ఇంకొంచెం పరిణామం చెందుతుంది. అది ఏ రకంగా చెందుతుందంటే, జనాల దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బు ఇచ్చి ఓట్లు అడిగే బదులు నేను వెళ్ళి ఫేస్బుక్కో లేదా కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికాకో డబ్బులు ఇచ్చి జనాల్ని ప్రభావితం చేస్తాను. వాళ్ళని నేను ఓట్లు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి బాబు నీకు 1000 రూపాయలు ఇస్తాను నాకు ఓటు అని అడగటం కాదు. ఈ రోజున ఫేస్బుక్కి కానీ కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా కానీ గూగుల్కి కానీ డబ్బులు ఇచ్చి జనాలు నాకు ఓట్లు వేసే విధంగా ప్రభావితం చేయమని అడగటం అనేది ఈ రోజున జరుగుతుంది. దీంట్లో అందరికంటే ముందున్నది ఈ రోజున రాజకీయ పార్టీలు చూస్తే కనుక బీజేపీ.
బీజేపీ ఇలాంటి వాటిల్లో బాగా ముందుంది. వాళ్ళు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం చూస్తే కనుక వార్తలు చూస్తే కనుక వాళ్ళు వెళ్ళి కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికాని బీజేపీ కాంగ్రెస్ రెండు కూడా కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికాని వాళ్ళు అడిగారు, సహకారం కూడా అడిగారు. ఈ ఎన్నికల్లో సహకారం కావాల్సిందిగా వాళ్ళు కూడా కోరారు. ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బులు ఉంటాయో వాళ్ళు ఈ జనాల్ని ప్రభావితం చేయడం అనేది ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది. అది ఇంకా ఈ రోజున ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రభావితం చేయడం ఇంకొంచెం పరిణామం కూడా చెందింది. We now know that BJP was helped in 4 elections plus the 2014 election by Cambridge Analytica's partner in India, Ovleno, which is run by KC Tyagi, JDU's leader, son. మనకి ఈరోజు మనకి మొత్తం ఈ ఛానల్ 4 వాళ్ళు చేసిన ఎక్స్పోజ్ వల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే బీజేపీ ఇప్పటికీ 4 రాష్ట్ర ఎలక్షన్స్లో కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికాను ఉపయోగించుకుంది. కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికాకి భారతదేశంలో ఇంకో సంస్థ ఉంది. ఆ సంస్థను నడిపేది జేడీయూ లీడర్ వాళ్ళ అబ్బాయి కేసీ త్యాగి, అతను నడుపుతున్నాడు ఈ సంస్థని. ఆ సంస్థ ద్వారా బీజేపీ 4 ఎలక్షన్స్లో మాత్రమే కాకుండా 2014 జనరల్ ఎలక్షన్స్లో కూడా కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా సహాయం తీసుకుంది. అంటే ఈరోజు ఆల్రెడీ మన భారతదేశంలో ఉన్న జనాలు కూడా కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా కానీ సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ ప్రభావితం అవుతున్నారు అనేది కూడా మనం గమనించాలి. It's interesting that Mr. Ravi Shankar Prasad is asking Facebook to give information. It's asking Cambridge Analytica to give information what they have done in India. It is not asking Ovleno to give information what they have done here, because that would expose them. ఇందులో కొంచెం చిత్రంగా అనిపించేది ఏంటంటే మీరు అందరూ చూస్తుంటారు, రవిశంకర్ ప్రసాద్ వచ్చి ఫేస్బుక్ చెప్పాలి ఏం జరిగింది అనేది, కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా జరగాలి ఏం చెప్పిందని చెప్తున్నారు తప్పితే ఓవెలెన్ మన భారతదేశంలో కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా యొక్క సంస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రం అడగట్లేదు. ఎందుకు అడగట్లేదు అనేది మనందరికీ తెలిసిందే. ఒకవేళ ఓవెలెన్ వాళ్ళని మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ బయట పెట్టమంటే కనుక బీజేపీ మొత్తం అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఎలా ఉపయోగించుకున్నారు, వాళ్ళు ఈ ఎలక్షన్స్ ఎన్నికల్లో వీటన్నిటి ఎలా ఉపయోగించుకున్నది బయటపడుతుంది. కాబట్టే ఆ సంస్థ పేరు తప్పితే మిగతా అన్ని బయట చెబుతున్నాడు. ఫేస్బుక్ చెప్పాలి, కేంబ్రిడ్జ్ అనలిటికా చెప్పాలి, ఇవన్నీ కూడా ఊరికే మీడియాను మేనేజ్ చేయడం కోసం మాత్రమే చెప్తోంది. The problem that we have is, what do we do? Okay, this is what the situation is. What is it we do? And here I would like to focus on the rest about 10 minutes. What is the key task before us? ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మనందరి ముందున్న ప్రశ్న ఏంటి అంటే, సరే సోషల్ మీడియా ఇలా ఉంది, దాన్ని సంస్థలన్నీ కూడా ఇలా ఉపయోగిస్తున్నాయి, ఎన్నికల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. మరి మన ముందున్న కర్తవ్యం ఏంటి? దీని నుంచి మనం ఎలా బయటపడాలి? నేను ఇంకో 10 నిమిషాలు తీసుకొని వీటి గురించి చెప్పి నేను చెప్దాం అనుకుంటాం. మన ముందున్న కర్తవ్యం ఏంటి? దీని నుంచి మనం బయటపడడానికి ఏం చేయాలి? What should our intervention be in social media? And I would argue that our key intervention in social media must be in 2 ways. సోషల్ మీడియాలో మనం ఎటువంటి జోక్యం చేసుకోవాలి? వామపక్షాలుగా దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ఆలోచించే వాళ్ళంగా మనం ఏ రకంగా జోక్యం చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తే దీన్ని 2 ముఖ్య రకాలుగా మనం జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. There are 2 aspects of intervention in social media. One is being proactive and one being reactive. ఇందులో 2 అంశాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి, ముందుగానే మనం దీన్ని ప్రోయాక్టివ్ అంటారు. ముందుగానే మనం జోక్యం చేసుకోవటం అంటే ఎవరైనా ఏదైనా పెట్టే లోపలే మనమే వెళ్ళి దాని గురించి ఏదైనా మాట్లాడటం అనేది ప్రోయాక్టివ్ అనడం. రెండోది రియాక్టివ్ అంటే ఎవరైనా ఏదైనా పెట్టిన తర్వాత దాని గురించి మనం దానికి సమాధానం చెప్పడం అవుతుంది. ఈ 2 అంశాలు మనకి సోషల్ మీడియాలో ఉన్నాయి. And proactive means that you must create or use social media to help the movements on the ground. That's where real left alternatives have to emerge from movements, and for that movement social media is not a substitute for movements on the ground, but must help in actually creating it, organizing it, working with it and feeding it back to social media again. That means 2 ways. If there is a movement taking place, spread that information. This is what is happening, you must gather there. Once people have gathered there, continuously feed back into social media, Facebook Live, tweeting, putting it on your timeline, whatever you do, but feed it back to social media. So both help the movement and also create the news about the movement continuously.
మొదటి అంశంగా మనం ప్రొయాక్టివ్గా ఉండాలనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి? సోషల్ మీడియాలో మనం ఉద్యమాల గురించిన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, వార్తలు కానీ, ఫోటోలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం పెడుతూ ఉండాలి. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే సోషల్ మీడియా అనేది ఉద్యమాలకి ఆల్టర్నేటివ్ అయితే కాదు. ఉద్యమం నిర్మించాల్సింది మనం. ఉద్యమం నిర్మించకుండా ప్రజల్ని కదిలించకుండా మనం సోషల్ మీడియాలో ఊరికే పోస్టులు పెట్టినంత వారనో ఫోటోలు పెట్టినంత వాళ్ళను ఉద్యమం అయితే కదలదు, జనాలు కదులుతున్నప్పుడు ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడు సోషల్ మీడియా అనేది దానికి దోహదం చేయాలి, దానికి సహాయపడాలి. సో ఎక్కడైతే ఉద్యమం జరుగుతుందో దాని ఫోటోలు తీసి అందరికీ పంపించడం, ఇక్కడ ఇంతమంది కదిలారు, ఇక్కడ ఈ ఉద్యమం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఈ పోరాటం జరుగుతుంది. పోరాటాలు ఉద్యమాలే మనకి ముఖ్యం. వాటి గురించిన వార్తలు కానీ, దాని గురించిన సమాచారం కానీ జనాలందరికీ తెలిసేటట్టుగా మనం వ్యాప్తి చేయడం అనేది దాంట్లో మనం సోషల్ మీడియాను ఉపయోగపెట్టుకోవాలి. అది మళ్ళీ దీనికి దోహదం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంకో 1000 మందికి తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఉద్యమం జరుగుతుంది, ఇక్కడ పోరాటం జరుగుతుంది. అది తెలియటం వల్ల ఉద్యమం బలపడుతుంది తప్పితే సోషల్ మీడియాలో చేయటం వల్ల మాత్రమే ఉద్యమం రాదు. ఉద్యమాన్ని బలపరచుకోవడానికి, ఉద్యమానికి సహకారం అందించడానికి మాత్రమే మనం సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించుకోవాలి. For us, social media is not a space for being an internet warrior. That means you only do your activism on internet. That is not what the task of left social media activist is. It is to be a part of the movement which is there on the ground, helping to build it and reflect it back in social media, unlike what the middle class seems to believe, that revolution will be happening now the internet. Just as it was said, the revolution will not be televised, the revolution will not take place on the internet. మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఊహిస్తున్నట్టుగా ఇంటర్నెట్లోనే ఉద్యమం వచ్చేస్తుందనే అపోహలో కానీ భ్రమంలో కానీ మనం ఉండటానికి వీల్లేదు. వామపక్షాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటట్టుగా మనం ఆలోచించాల్సింది ఇంటర్నెట్ సైనికుడిగా కాదు మనం ఉండాల్సింది. మన క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తూ ఉద్యమాలని, పోరాటాలని నిర్మిస్తూనే దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఇందాక చెప్పిందే మళ్ళీ మనం ఇంకోసారి మనం నొక్కి ఆలోచించుకోవాల్సింది కూడా వాళ్ళది ఏంటి అంటే ఉద్యమాలని క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్ళి ఉద్యమాలని, పోరాటాలని ముందుకు తీసుకెళ్లడమే మన కర్తవ్యం. దానికి ఇంటర్నెట్ దోహదపడుతుంది తప్పితే ఇంటర్నెట్లోనే మన ఉద్యమం వచ్చేస్తుంది. మనకి ఒక ఫేమస్ స్లోగన్ ఉంది, రెవల్యూషన్ విల్ నాట్ బి టెలివిజన్. ఉద్యమం అనేది మనం ఇంటర్నెట్లో బిల్డ్ చేయలేము. క్షేత్రస్థాయిలో కింద నుంచి మాత్రమే మనం ఉద్యమాలని, పోరాటాలని మనం నిర్మించుకోవాలి. ఇంటర్నెట్ దానికి దోహదపడుతుందనే విషయం మనం క్లియర్గా గుర్తుంచుకోవాలి. The second task of the left on the social media is able to see what is the fake news being produced and react to it immediately. This is a long task because yes, a certain section of political parties believe in creating fake news and spreading hatred. We have to react to it by continuously educating the people about the bogus nature of this news and expose it continuously. ఇందాక అనుకున్నట్టుగా రెండో అంశం రియాక్ట్ అవడం. అంటే ఈ రోజున మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగానే సోషల్ మీడియాలో చాలా ఫేక్ న్యూస్ కానీ, అంటే మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవన్నీ తప్పుడు సమాచారం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. అలాంటివి గుర్తించగానే దాన్ని మనం రియాక్ట్ అవటం, ఇది తప్పు అని చెప్పటం, నలుగురికి మనం తెలియజేయటం, ఇది కావాలనే ఇటువంటివన్నీ కూడా రూమర్స్ అన్నీ కూడా పంపిస్తున్నారు, ఇవి రూమర్ మాత్రమే, ఇది నిజం కాదని తెలియజెప్పడం కూడా మన బాధ్యత. మనకు తెలిసింది ఏంటంటే కొన్ని పార్టీలు కానీ, కొన్ని శక్తులు కానీ దీని మీదే ఉన్నాయి. ద్వేషాన్ని పెంపొందించడానికి, మతోన్మాదాన్ని పెంపొందించడానికి మాత్రమే కొన్ని పార్టీలు కృషి చేస్తున్నాయి. కానీ వామపక్షవాదులుగా మన కర్తవ్యం ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే మనం ఈ రూమర్లు కానీ ఇవన్నీ చూస్తామో మనం దాన్ని అక్కడికక్కడే కట్టివేయటం, ఇది తప్పు అని జనాలకు చెప్పడం కూడా మన బాధ్యత. అది మన రెండో కర్తవ్యంగా గమనించాలి మనం. And yes, this is a battle which is going to be long because, as I said earlier, fake news spreads faster. So therefore we can combat it only by educating people about skepticism about such news, and this is a long process. ఈ పోరాటం అనేది ఏదో తొందరలో అయిపోయేదైతే కాదు. ఇది పోరాటం అనేది దీర్ఘకాలం సాగేది. ఎందుకు దీర్ఘకాలం సాగుతుంది అంటే ఇలాంటివన్నీ ఈ రూమర్స్ ఇవన్నీ కూడా తొందరగా వ్యాప్తి చెందుతాయి. మామూలు నిజం తెలియజేయడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది, కానీ ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. నిజం తొందరగా వెళ్తుంది, నిజం లేట్గా వెళ్తుంది, అబద్ధం అనేది తొందరగా వెళ్తుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనం జనాల్ని చైతన్యపరచడం అనేది మన ముఖ్య కర్తవ్యం. జనాలకి మనం వెళ్ళి ప్రజల్లో చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే వచ్చిన ప్రతిదాన్ని ప్రశ్నించండి, ఇది నిజమా కాదా అనేది క్వశ్చన్ చేయడం అనేది, ప్రశ్నించడం అనేది కూడా మనం అలవాటు పరచాలి. అబద్ధం అని మనకు తెలిసినప్పుడు మనం జనాన్ని ప్రజల్ని చైతన్యపరచడం అనేది కూడా మన కర్తవ్యం అవుతుంది. ఈ పోరాటం అనేది దీర్ఘకాలం సాగేది. ఈ పోరాటం తొందరలో అయితే ముగిసేది అయితే కాదు. For all of this, we need to have what left has always been good at,
organize. This is the fundamental requirement today, that if we want to intervene in social media, do not intervene as individuals, merely as individuals. Don't think of social media as a space for your entertainment. You can entertain yourself individually, like you go to a film, like you go and watch some game. That's okay. But a primary task as an activist is to organize our intervention in the social media for both helping movements and exposing what the right is doing continuously. And that is the major task. Both are active tasks. One is proactive and reactive, but both are active, and it needs us to be organized continuously to be able to do this. ఈ పోరాటంలో విజయం సాధించాలంటే మన వామపక్షాలు కానీ మనం ప్రోగ్రెసివ్గా కానీ మనం ఎప్పటి నుంచో కూడా చేస్తున్నది మనం ఖచ్చితంగా సోషల్ మీడియాలో కూడా చేయాల్సింది ఒకటి ఉంది. అది జనాలందరినీ సంఘటితం చేయడం. మనం వ్యక్తులుగా ఇండివిజువల్స్గా వెళ్ళి మనం సోషల్ మీడియాలో ఉంటే కనుక మనం ఈ పోరాటాల్లో విజయం సాధించలేము. మనం అందరం కూడా సంఘటితం అయ్యి మనందరం కూడా నిర్మాణంలోకి వెళ్ళి దీనిలో ఉంటేనే మనం ఈ పోరాటంలో విజయం సాధించగలుగుతాం. వ్యక్తిగా మనకి ఏదో కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలంటే మనం ఆల్రెడీ సినిమాలకు వెళ్తున్నాం అలాంటివి చూసుకోవచ్చు. కానీ ఈ సోషల్ మీడియాలో మనం అలా మాత్రం వ్యక్తులుగా మనం ఏమి చేయలేం. సంఘటితం అవ్వాల్సిందే. వామపక్షంగా వాదులందరూ కూడా సంఘటితం అయితేనే ఈ పోరాటంలో మనం విజయాన్ని సాధించగలుగుతాం. So the battle for democracy on the streets, in the election boxes, and the battle for democracy in the social media are not different battles. They are a part of the same battle, and it has to be fought continuously with our intervention, with our politics, and with our consciousness. That is the task of the future, and I'm happy that I see a lot of young people here who I hope will be able to organize themselves to change the terms of the debate which are taking place in social media. And just as the farmers' movement broke through the media silence, future movements will not be able to be censored, kept out of mass media, will break through because of the kind of work we will do to propagate it on social media as well. With this, I'm going to finish my talk. I've already spent almost 1 hour, 20 minutes, which of course part of it is also translation. And Prabir is, I think, translated more than sometimes what I have said, which is good. So I'm going to leave on this note, and thank you very much for patiently listening to me. So you have to finish it. Last part you translate. ప్రజాస్వామ్య హక్కుల కోసం పోరాటం అనేది మనం ఈ రోజున చూస్తే కనుక సోషల్ మీడియా మీద కూడా సోషల్ మీడియాలో ఆ ప్రజాస్వామ్య హక్కుల కోసం కూడా పోరాటం అనేది కూడా ముఖ్యమైనది. వామపక్షవాదులు కానీ అభ్యుదయవాదులు కానీ ఈ రోజున సంఘటితమై దీనికోసం పోరాడకపోతే కనుక రేపొద్దున మనం ఈ పోరాటంలో రేపొద్దున ఉద్యమాలు నిర్మించడం ఇవన్నీ కూడా కష్టం అవుతాయి. ఎందుకంటే ఉద్యమాల గురించిన ఒక వార్తలు ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజున సెన్సార్ చేయబడుతున్నాయి. ఈ వార్తలన్నీ కూడా బయటికి రానికుండా తొక్కేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా. కానీ మనం ఈ ప్రజాస్వామ్య హక్కుల కోసం, ఎస్పెషల్లీ మీడియాలో మనకు ఉన్న ప్రజాస్వామ్య హక్కుల కోసం అభ్యుదయవాదులు వామపక్షవాదులు వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి సంఘటితమై ఏకమై పోరాడితే కనుక రేపొద్దున ఉద్యమాలు నిర్మించినా కానీ ఉద్యమాలు ఎవరు కూడా ఇక్కడ ఇంకా వార్తలు తొక్కేసే పరిస్థితి కూడా నెలకొనకుండా మనం చూసుకోవచ్చు. దీనితో ఇంతటితో నేను ముగిస్తున్నాను.